around saa 10 sala ikipiga tu hivi risasi ya kwanza ikachapa. Kwa tukikuwa huko ndani usikia pande hii marisasi tutu unakuro unaenda pande hii nyingine. Na sasa nikaambia my friend mule, sasa hapa tumekufa. Tulikuwa tumefugwa mguu na mkono. Kukula unajua unaketi chini. Sasa nikusukua chakula hivi unaweka nini kwa mdomo. Kama ni chai unachukua hivi unajaribu kuda kidogo. Hebu nieleze kuhusu hiyo Arafat. Hii Arafat saa zingine kukiwa na baridi ndio blanket yako. Ndio nini blindfold ukiwa pale ndani. Every time ile askari akipiga ile teke ile mlango, wewe itarusha ifunga sasa ni kuiweka. Na ndio toothbrush. Because and then for us it was also a symbol of our freedom. Ndio mlifungo ya kwanza umetoka nayo. Umetoka nayo. Tuko family, how are you doing? Please sit, stop whatever you're doing and listen to this conversation that we're just about to have. My name is Kingori Wangeshi, but today is an exclusive edition of Tuko Talks because we have two guests. One was a boss of the other, or they were working together. Until one day, in Wajir, northern Kenya, the inevitable happened. A group of militia from a neighboring country walked into their working station and they took them away with an extra person. But today they are here to tell that story. How was that journey like? What were the experiences they had for 19 months in Somalia? And how were they rescued? Here they are today to give us, or to let us in with the details. Mr. Wainaina and Mr. Mule Yesi. So my name is Mule Yesen. I'm a former district officer, though currently working with the National Social Security Fund as a registration officer. I come from Tana River County, Tana River District, Tana Delta, district in the Coast Province. I'm married to one Mary with 2 children. And I'm happy and glad and blessed to be here. Wow. Welcome. We are equally happy to have you here. Thank you. Mr. Wainaina. Kwa majina naitwa Fred Kirugo Wainaina. Nimetoka Murang'a County, Kigumo Sam County, the social sublocation. Wakati nilikuwa nafanya kazi na I was a registrar Wajir South. Now right now I'm a retired officer. I'm retired. I'm a senior citizen. Sasa nakaa nyumbani. Sasa naangalia ng'ombe zangu na wajukuu na kawa yangu na mahindi ndani mahindi huko. Ndio kazi nafanya sasa hii. Familia namna gani? Familia iko mzima lakini fortunately wakati nilikuwa nimeshikwa by then my mother passed when I was away. Sorry. My mother. Si ukuta juu ya hiyo mawazo. Mtoto yangu alienda atarudi lini. Alafu my wife hata alikuwa na problem. Akawa blood pressure ndio iko juu, sukari. Wakati nilikuwa nimkuta wakati nilikuja, ati tukakaa naye about 4 years. Hapa si past. Oh boy. Sasa niko na watoto. I've got 6 children na wajukuu. All right. Pole sana. Now, what happened on the, was it on 12th? Yeah, 12th. It was a Wednesday. Yes. Let's get right into it. Tuanze hiyo siku, how did you begin your day? Were you together or what happened? How were you captured? Yeah, to start, siku ilianza normal. Na hiyo ilikuwa almost siku ya, I think ya 3, isn't it? Siku ya 3 kikazi. Routine day. Tukafungua kazi vizuri. Though pia kulikuwa na tension of course. So tulikuwa tunajaribu pia kuharakisha tuone kama tunaweza funga kazi actually tutoke because ya the tension was a bit high. Where were you? Tulikuwa tumesafiri from Wajir town tuka travel around 200 kilometers to 240 kilometers hivi to a town inaitwa a village town inaitwa Gerile. Iko right at the Kenya Somali border. It's actually a border point. So kulikuwa na tension of course. Tension ilikuwa, so tulikuwa tunaharakisha, though kazi was routine. Tukafanya kazi from asubuhi, vetting the people that were coming because it was a vetting exercise for national IDs. Basically to weed off locals and non-locals, criminals na people that have good records.
So what we didn't know as we were waiting pale, part of wale mavijana ambao walikuwa pale, kumbe pia ni part of the militia soldiers that were to attack us later on. Some of them were spies, some of them were a reconnaissance team ambao ilikuwa imekuja in advance. So sisi hatukujua. So but let Nikki recall, I wish I knew, because hata nikitoka nje saa 7 baada ya kukula lunch, mimi nilikuwa mvutaji sigara, hata nilitoka kuvuta sigara and some of them walinifuata. So ona tu anani hoji sikuvielewa, kumbe walikuwa part of the team. So after lunch tukaendelea na kazi ya vetting, lakini tuka agree na Wainaina, because Wainaina was the secretary wa hiyo committee. I was the chair. Tuka agree because the committee, the way it works, lazima tuko in concurrence. So tuka agree, nikamweleza hii kitu naona tutafunga mapema because of ABCD. And ABCD means tension iko a bit high. So actually tukafunga mapema saa 9. Kufunga hiyo saa 9 tukatoka, manake vetting tulikuwa tunafanya kwa dispensary. A building that we had converted as a dispensary. So tumetoka pale nje, ile dispensary iko na servant quarter, iko na an outside toilet, though it's a permanent building. Tumekaa tuna face our AP camp. AP camp wako pale jioni pia wanapika chakula yao ya saa 10. I think they were cooking their supper. Si tuko pale tunakula, tuko juu ya madawati. Watu wanakunywa chai, mimi nimekaa pale na Wainaina tunaongea. Hapa kando kuna mzee anachinja mbuzi, hapa kuna mama, pale kuna mama kwa water pan pale ana. So attack around saa 10, sala ikipiga tu hivi. Before tu ile attack, mimi kuna kijana nilikuwa nimemwona, nilikuwa nimemtuma ile can ya beans, maana nilikuwa nimechoka na ile nyama tulikuwa tunakula pale. So I see this young man really rushing. Kumbe as he's rushing, militia soldiers washafika. Sisi hatujui. Sisi tunapiga story na Wanaina. Kumbe jamaa washapiga, washaanza kutusurround. Ile camp, ile area wakaisurround na 3 fronts. Pale kando kulikuwa na NIS officer, alikuwa nimemwacha na inspector. Wako less than 2 meters. Tunakaa tunaongea, wamelala kwa manyasi. Kidogo nikiangalia tunaongea bado na Inaina, jamaa amepotea. Jamaa amepotelea wapi? Mimi bado senses zangu haziko alert. Kidogo nikiangalia NSS officer anatembea, naona anatembea very fast. Anatembea akirusha pia a can of pineapple. Kumbe pia washawaona, kila mtu asha sleep. Wale makarani walikuwa pale, kulikuwa na makarani karibu wangapi? 7. Walikuwa maoria. Kumbe pia wamewaona, wamesleep nyuma ya dispensary, wameingia kwa servant quarter. Sisi bado hatuko alert, unajua tumekuwa engrossed na story sana. Sasa saa 10 hiyo tu sala imechapa tu hivi ile tu ile call for prayer. Kuchapa tu ile jamaa atajamaliza, risasi ya kwanza ikachapa. Sasa unajua ile risasi ya kwanza kuchapa, kumbe jamaa yuko pale kwa water pan, ameset GPMG. Kuset, kumbe yeye ndiye ana alert wale wengine. Yeye ndiye ana signal kwa attack imeanza. Sasa uzuri ile kupiga, ni kama alikuwa ametu aim, ikatukose ikagonga hii mbuzi. Sasa mimi hii mbuzi iko right next, mimi naona mbuzi inatoboka mashimo. Sasa asinatoboka mashimo, unajua mimi bado sijaelewa nini inafanyika. Naona tu mbuzi inatoboka mashimo, inatoa damu. Sasa unajua ile risasi inakuja ndio sauti inakuja. Sasa simultaneously mashimo kidogo sauti. Tukaangalia na Wainaina. Because pia nikaona amepanic. Wainaina, sasa hizo risasi zimeanza kuja. Ulifanya nini? Wakati hiyo risasi ikaja kuuza, ni kulala chini. Unajua ukisikia mlio wa risasi, walala chini. Hata my friend mule akalala chini. Akienda kutembea kuloro hivi, moja ikaanguka mbele yake. Risasi. Sasa tukakuru tukaingia ndani ya hiyo dispensary. Na mlango tukaruhusa mlango. Sasa tukaenda huko, tukikuwa huko ndani, usikia pande hii risasi tutu imezidi, unaenda pande hii nyingine. Hivyo. Alafu ikizidi pande hii unarudi pande hii nyingine. Mwisho ndio tulienda chini ya meza. Wenda chini ya meza ndio wanu militia ndiye aliangalia kwa nini kwa dirisha akatuona. Na sasa nikaambia my friend mule, sasa hapa tumekufa. Hii ni kifo sasa. Hebu tuombe sasa. This death. Sio mjama ametuona. Na amerudisha nini? Uzuri
hakufungulia bunduki, arudi tu na sisi tukaanua mikono juu, tutakotoka nje. Toka nje tukaambia tulale flat chini flat. Wakati kulikuwa mkubwa yao hapo. Akiangalia kutuangalia kama ikoni, tuko na kitu kwa mfuko, akakuta kuna ni baji tulikuwa na ile ilikuwa nimebuga hapo. Kuna wengine wale militia wale wako pale walikuwa wakifukuza wale wengine hivi ati wati afungia bunduki tu nini atushuti. Lakini huyu mkubwa wao akawaambia hapana. Akaangalia kama tuko na kitu, akaona hatuna. Sasa ndiye alinitoa shati. Akajaribu kufunga macho, kaona hapana. Anifunga mikono ikiwa hivi. Naye Murwa the same. Akafunga mikono ikiwa wapi? Hivi. Nyuma hivi. Ndio wakatupeleka paka mahali gari ilikuwa imesimama. Ile gari yetu tu tulikuwa natumia. Ndio tuweka. Wewe ulikuwa registrar? District registrar. Na huyu alikuwa district officer. Wakati huo. Siku hizi ni ACC. Assistant County Commissioner. Yep. So he was your boss? He was my boss. Technically, he was my boss. Now, the vehicle that you're taken to is your official vehicle, right? No, it wasn't an official vehicle. To be very honest, and I have to be honest about this. District at that point, Wajir South District, ilikuwa I think na gari mbili peke yake. Gari ya DC, then all the other DOs we were sharing one vehicle. Okay. Sasa hiyo unaenda pale napata askari. Kulikuwa na askari wangapi wa inene? I don't think walikuwa 5. Walikuwa 7 pale, na wale askari nimebeba. Militia soldiers walikuja wangapi? 100 over. Wale nilihesabu. I'm talking over wale tulihesabu. Because jua imewaka, moto imewaka, so unawaona vizuri kabisa. Unaona? Na mimi my estimate, tuseme my former high school. Unaona ile parade? Sasa imagine wote ni militia soldiers. There are that many. And they are armed to the teeth. Kitu kingine, tumeenda pale gerile, hata ukisoma kwa kitabu, ni foxholes kama wamechimba tushimo. I mean, these people could barely defend themselves. Na kwa firefight, ukumbuke saa zile vita ilianza, kitu inaina haja kuambia, because mimi I was a security person there. I'm the one who tulienda mpaka tukaambia askari na DC hapa ni mashimo, hizi foxholes haziwezi wa defend. Kwanza mmovie kambi, unaona hiyo water pan, mpandishe hapo kwa water pan, because hapa mko na low side. Mwenye litu set up GPMG aliset wapi? Pale kwa water pan. Alikuwa umepoint. Hapa kwa nini? Because walikuwa wamechimba hapo kwa sababu kulikuwa na mti, so walikuwa wanategea kivuli, but wako so exposed, so hakuna maybe for example random inspections from maybe their bosses or from the to just do random checks, random assessments, random audits. Just do a random audit. Our security setup, are they in a proper? Are they defensive enough? Are they, can they really defend these officers? And the answer was no. So hiyo gari ilikuwa ya nani? Hii gari ilikuwa ya one of the locals. It was a hired vehicle. Okay. A local arrangement, so to speak. Okay. Sasa Wainaina mumewekwa pale kwa gari. First of all, mulijua ni hao ni militia wamekuja kwa attack? Definitely, no doubt. No doubt, tulijua. Because wakikuja wamekuja na ubaya. Ni mbaya. Because risasi ambayo inakutarget si maua. It is not a flower. And these bullets zinachimba ukuta. Zinachimba ukuta, zinatoa mawe, zinakuangukia. These people wali launched, I think zilikuwa RPG wali launch, zilikuwa 2. Inachapa nyumba yote, inainuka juu plus the roof. So ikilanda hiyo nyumba, hiyo mavumbi yote inawaangukia, lakini the roof is not coming down. So hapo kuna maua kweli. So na kitu Wainaina haja kuambia, risasi vile ilianza 4 o'clock ilikuwa jua imewaka. Hiyo tukipiga hiyo macrawling, marisasi zinachapa, dirisha zimekuwa sprayed zote, ukuta. Unajua wanachapa, wamejua tumeingia nani, I think, so wanachapa. By the time tulikuwa tunashikana mikono tunaomba kitu Wainaina haja kuambia, tulifungua macho, giza ilikuwa imeingia. Na tukianza kuchapa risasi ni jua ilikuwa imewaka kabisa. So imagine tukifungua hivi macho ni moshi na giza. So na ile moto tunawaona hapo nje. By the time tukiingizwa kwa ile gari, sasa tumetolewa hapo, fracas hapa nje, tumekanyagwa, tumechapa, tumeingizwa kwa gari. Kuingia kwa gari nikiangalia saa pale ilikuwa saa 4 na dakika sijui kama 15 ya usiku. So meaning hiyo firefight iliendelea mpaka around hapo
10. So it was an altercation between your security officers and the militia. Exactly. Na security officers wetu kumbuke hao kama 7 hivi ndio waliput defense. Waliput defense. The inspector ambaye alikuwa pale kwa hiyo shimo, kulikuwa na inspector na kaskari fulani out of the 7. Hao ndio walimanage kupotea, waka escape wakaingia kwa bush. Imagine walikimbia kwa kichaka, you're talking of raw bush, paka another village inaitwa Wajiabor. That is 35 kilometers away. Usiku wanakimbia tu, risasi zinachapa. Wameumizwa, imagine risasi zimeumiza. Waka manage kufika Wajiabor, ndio wakaripoti Wajiabor police station, ndio simu ikapigwa Wajia. Ndio information sasa ikaanza kuflow pole pole, ndio ifike sijui Garissa where the regional commissioner is, which is over 800 kilometers, sijui 600 or something, 500 kilometers away. So unaona hiyo information is flowing slowly, actions are being taken slowly. Unajua wakati huo marisasi ilikuwa napigwa, unaona mchaga, unajua hiyo nyumba ilikuwa ni jengo la mchaga, matrufali, tunaweza kikuwa patrufali, matrufali, ilikuwa na jengo la hiyo vitu. Unajua uzuri hata risasi kipigwa hawezi ingia kwa mchaga. Na hiyo ndio kitu ili tu save. Kama ilikuwa mabati, tungekuwa past tense. Lakini Mungu ni mwema. Ilikuwa napigwa, unaona zingine inaingilia kwa dirisha. Inaenda kupiga ukuta pande hii nyingine. Unaona ukichapa ukuta, ile chunky ya mawe yenye inatoka hapo, unaona ni kama ni uongo. Kama just to relate, ile letter O in the big one. So kashimo kama ako kachunk kayo kana zinarushwa. Kama mtu anachimba ukuta, kama mtu anachimba ukuta. You know, they were shooting anyhow. By the time tutoka hapo chini ilikuwa ni kama mtu chibua everywhere. Tumebaki ni mamchanga tu, tuko ni kama tuko ndani ya shimo ya mavumbi. Mlipopelekwa kwa gari, mlijua mnapelekwa wapi? And what happened next? Sasa wakati tulipo kwa gari, hatu tukijua tunapelekwa wapi. Unaweza kupelekwa kwa gari. Ndio kwa gari. Tulijua tunaenda kuliwa. Actually that was the thing. Hapa sasa kuishi. Ni nyinyi tu wawili mlishikwa ama driver? Driver wetu hata tulikuwa naye. Then kukikucha mlijipata wapi? Unajua wakati tuliingizwa kwa gari, gari ikaanza ya askari mmoja ndiye alikuwa anaendesha hiyo gari. Akisidwa hakuwa akijua kuendesha vizuri. Akisidwa anapatia driver wetu. Mwenye wameshika? Bwana ameshika. Sasa wakati tulianza safari, tulienda tukafuka boda, tukaingia upande mwingine, gelide upande ya Somali. Kulikuwa na shopping center hapo. Gari ikasimama hapo. Kusimama hapo, gari wakaweka diesel. Gari ika diesel kama walikuwa wanaweka huko. Akaweka diesel gari. Kuweka diesel gari ndio alianza kutuchukusha msituni usiku. Tukafika mahali moja, unajua ni kama wanavisha vitu huko, shukari. Wakaenda mahali wakatoa shukari. Wakatupeleka, tukakatoa kwa gari, wakatufuga, tuko 3. Na macho na nini, tukufunga na mkada. Sasa wakaanza kupika chai. Tulikuwa tusikia hiyo ni chai, hatujui, lakini unasikia hiyo ni chai wanapika. Wakaanza kukunywa, sisi tukua tu hapo. Wakimaliza kukunywa ndio wakaturudisha kwa gari tena. Kuzungusha usiku mzima mpaka asubuhi. Then where were you taken? Hiyo mali ndugu yangu inaenda anasema tuliingizwa kwa kimsitu. Hiyo msitu ndio tulikuwa ndani, msitu mpaka the next day. Kwanza hiyo tuseme masaa 4 masaa 5. Mpaka tulibust on the other side of the forest the next day around saa 2 saa 3 jua inatoka. So sijui maybe it would have been 6 or 7. But tukitoka the other side jua kabisa inatoka, tunaiona juu tuliambiwa tufungue macho sasa. Na hata ndani ya gari hiyo usiku hatukuwa tumefunga macho, so unaona kabisa mko ndani ya msitu. Unaona kabisa very thick forest, very thick. So my assumption has always been jaribu kupiga hesabu kutrace because tulipelekwa through diff. So ukiangalia through diff, the only explanation is hapo ni Boni Forest. That's the only logical explanation.
But vile tulilookea the other side of the forest, the next day in the morning, sasa tumetokea mahali ni plain kabisa. So at that point I think the assumption is tushaingia sasa, tumevuka no man's land, tuko Somalia. Juu hapo sasa walikuwa very free. Hata wana pressure kabisa. Hana pressure. Sasa pressure hata hiyo tension walikuwa nayo juu. Hata walikuwa na tension kwa msitu. From hapo sasa hawana tension, hata wako relaxed, hata wanatuambia tukaambiwa hata tukojoe, tukaenda tukakojoa, tukarudishwa kwa gari, wakatuonea huruma kidogo, wakaluzen because mkono ilikuwa imefungwa. Ilikuwa imefura hivi. Mkono imefura huko, damu haipiti, hata sababu ya kufungwa. Mbaya kufungwa unajua tumefungwa hivi. So wametulizen, mkono imekuwa numb, hata huwezi itumia. So kuanzia hapo sasa wakaanza kwenda their own pace. Pole tu. Sasa tuna cruise, mahali ni kama tuna cruise tu. Kuanzia hiyo asubuhi mpaka saa 7 ndio tukafika town ya kwanza. The first town ambayo sasa ni base yao sasa. Na mimi nikiangalia, because most of the time tulikuwa tunajua tunapiga hesabu na jua. Unajua tunaangalia jua inaelekea wapi, jua inaenda wapi. So tukiangalia jua at that point, because tuko na hiyo memory, ni kama tulikuwa tuna head north. So as tuna head north, tukapata na hiyo town ya kwanza. Town kufika hiyo town saa 7, masoja wamejaa hiyo town, wengine wamevaa black, wengine wamevaa hizo combats zao. So ni town kubwa sana. Ndio tukaingizwa kwa kinyumba. Kinyumba kimetengenezwa tu na miti. Sasa hapo ndani ndio kumbe hapo nje, within your same compound, ndani unaona kiflag kikubwa kia black kimeandikwa hiyo maneno ya Kiarabu. Hapo nje, kwa hiyo the next room nawasikia hapo wanasikiza radio zile BBC na hizo ma radio station na zishaanza kutangaza hiyo attack. Sasa wanasikia wanafurahi tu. So you could hear about your own attack on radio of course, when you captured. Yeah. Nasikia tu guerrillas nini wanaongea na Kisomali, lakini unasikia majina hiyo. Ni news kabisa, unasikia nini inafanyika. So nashikanisha hii kitu ishafika kwa ma news. Sasa sijui kama ilikuwa BBC Somali ama BBC, lakini unajua ile music ya before news ya sasa unasikia, hata wakagatha unasikia wanaitana wasikie. So kutangaza tu news yetu unasikia wana shout takbir takbir, unaona ile furaha. So tukiwa hapo ndani ule dereva ndiye akaanza kutuambia hapa sasa mali imefikia. Unajua tunasikia wakiongea. Tukamuuliza ule dereva, hao jamaa wanasema nini ndio tuelewe nini wanasema. Akasema hapa mali imefika ni pabaya. Wamesema mnapelekwa Mogadishu kupigwa kumaliziwa. Kumaliziwa tena. Akatuambia sasa hapa the only way yenye mtajisave vile wanasema, vile according to vile mimi naelewa jumisha tembezi routes. Nyinyi mjaribu mjue vile mtajigeuza. Unaona? At least mgeuze inaweza wasave. So nikaanza kugeuza ni kumaanisha kugeuza, to slim or something. So tukaanza kuongea na Wainaina, nikamwambia sasa wewe mali imefikia. Mimi kwa target yangu naambia Wainaina fanya hivi. Hapa itabidi tumeslimu hapa kuna rais. Tujitayarishe. Natafuta jina soja akikuja tu hivi tumwambie sisi tuko tayari. Sasa soja mwenye alikuja kufungua mlango, kabla ile soja ingie, yule dereva sijui kuna nini waliongea. Akasikia. Akaanza kulia. So yule dereva yani kupiga kelele, anagonga mlango, amekasirika. Sasa sisi tunajaribu kumtuliza, wewe tulia bana, wewe hujui tuko mahali mbaya. Pabaya. Yana gonga mlango mateke, anaongea Kisomali, anatukanana. Tukajiuliza kwani watu wamesema nini? Ndio hiyo nikamuuliza kwani wamesema nini, akasema tunaenda kumaliziwa. Kumaliziwa. Sasa kusave ni kujigeuza. Ndio soja moja akagonga mlango akaingia. Kuingia anatuangalia amevaa hizo ninja nini. Akatutupia kisani hapo. Kisani sijui mchele sijui imekulwa na ndege, sijui imekulwa na binadamu. Sijui hata mchele sikuelewa hata nini. Sijui ni mchele, hiyo mchele kula alafu ameweka kimaembe kingine kimekulwa ya ile madhara kimewekwa hapo juu. Hiyo mchele walikuwa amekula akabakisha mabakisho yote ndio wametulete. Alafu wakatuletea unaji jam hii paka mikate. Wakatuleka mkebe ati tukule. Sasa tutakulaje hiyo kitu? Lakini jam ilitusaidia tukaanza kuikula pole. Jua tukua tumekula
kuanzia jana. Sasa hiyo jam tukaanza kuilamba pole pole. Mkijua hii ni mara ya mwisho mnakula. Ni mara ya mwisho. Hata nguvu hatuna. Umechoka kabisa. Unajua tulitoka Wednesday, tulitoka kufika Mogadishu bado. Tulifika Sunday. Mogadishu hata safari bado hapo tukumbe safari bado. Tulifika Sunday. Hapo kumbe safari sasa ndio ati inataka kuanza. So sisi we are thinking tushafika. Wapi? So kutoka hapo wakamaliza mambo yao, tukafungwa tena. Hapo ndio tulinunua pia anjera, si ndio? Wakajaribu. No, was it the same town? Hapo wakati tulifika hiyo town, tulitoka ile town tulipewa hiyo, tulitoka hiyo usiku. Tukaelekea, tukaenda tukalaliswa mahali ingine. Because kutoka hapo I think tulilala two more towns. Tulisafiri usiku mzima. Usiku mzima mpaka the first town, tukafungiwa kwa ile kisto kiama siku. Hapo ndo tukapigwa chains for the first time. Lakini hiyo safari asimunaenda, unajua towns ni mingi mnapita. Towns ni mingi, lakini zile tukisema towns 3 ni zile zenye tulilala ni hiyo moja ya jam. Then kuna hiyo town tulifungwa ma chains, tukalalishwa kwa kisto, hapo tulilala. Then kutoka hapo kwa store safari kaendelea, lakini tulikuwa tunaenda, unajua tunapita through now Southern Somalia, mashamba, ng'ombe, wheat, bananas, huko ni Somali. Unaona Somali Bantus wanalima, matractors zinalima. Kila town yenye tunapita ni mabendera na checkpoint zao. Bendera, checkpoint zao. Bendera, checkpoint zao. Bendera, checkpoint zao. Paka town ya mwisho sasa tunaelekea towards the west. Sisi tunaangalia jua vile inaenda. Tukaanza kushika towards the west. Sasa ile town unaanza kuiona kule. Mko hai mnaanza kuona town inakaribia. Paka pale tulifika kwa ile gari ilikuwa inatongojea. Ile trooper. Ilikuwa trooper. Toyota safi ya red. Tukatolewa kwa hiyo gari tulikuwa, tukawekwa kwa hiyo gari ilikuwa na wadosi na wakubwa. Wao wali hawa militia hawa. Ndio kuigizwa hiyo tukaja safari. Ndio tulifika town nyingine. Na hapo ndio tuliachania na driver. Tuliigizwa hapo, kuigizwa mimi na mule tukatolewa. Tukamwaza hapo ndani. Kutolewa tukaenda tukawekwa kwa gari hii pickup. Yunda tukafungwa huko nyuma hivi. Watu wengi walikuwa wanatufuata. Wengi. Hata nisikia kabla hiyo watu wengi, hiyo town inaitwa Marka. Mahali tulifika sasa ni Marka. Very busy town. Very busy. Tukapelekwa kwa hiyo nyumba dosi. So hata tukiingizwa kwa hiyo room ni carpeted plastic, very nice room lakini haina furniture. So wadosi tunasikia tu wakubwa huko nje masheko wanakuja wanatuangalia wakidiscuss what next. Kana wanakuja kuwatazama nyinyi. Kutu confirm ni hawa. So si tuko tu tunaangalia. Sasa hiyo town hapo kwa hiyo room tukaanza kupigwa pection ni nini tuko nayo, tukavuliwa belt. That's the first time belt ikatolewa. Wakaangalia kwa mfuko ule sheki mkubwa ule mweupe. Akatoa pesa. Mimi akatoa sijui kwa how much kwa ina. Yako iko 18,000 na yangu ilikuwa 16. Sasa Wainaina tukaulizwa kama kuna swali yoyote. Wainaina akajibu, mimi niko na swali. Nikasema niko na swali. Pesa yetu iko wapi? Tukaanza wewe Wainaina. Unajua mliambiwa pale naenda kuuliza. Nikaambia pesa yangu mtapewa. Mimi nikakasirika. Sasa mbele ya mashek wanatuangalia, mimi nikakasirika. Nikauliza, wewe unauliza mimi nilikuwa hapa. Pesa yangu naacho na pesa yangu ya nini sasa? Nikamshika makola tukaanza kuvurugana kwa hapo kwa vile mashek wanatuangalia wanashindwa watu wanavurugania nini? Wakakasirika. Lakini waliniambia pesa mtapewa. Pesa yangu mtapewa. Umesema ilikuwa 16,000. 16,000. 16,000. Na wewe ulikuwa na ngapi? 18,000. I don't know what I had some money. Wakikuyu na pesa. We had to fight hapo, imagine vile mashek. Niko nimekasirika sana. Alinikasirisha sana. Na yeye ananiambia mure nyama, yani yeye he's so confident. Kila nikimwangalia yeye iko na confidence. So mimi namwangalia na muuliza, wewe unajua tuko happy like unajua watu ni akina nani? Confidence yako ilikuwa inatoka wapi bwana Wainaina? Yeye nilikuwa na confident. Na nilikuwa na confident ati sikuuawa wakati nilikuwa huko. Na hivi ilikuwa hivi ikipita juu yangu nini hivi. Sikuuawa.
nikawa na confidence one day, siku moja hata niko nakiambia huyu one day tutaenda nyumbani. Na ilikuwa hivyo. So kutoka hapo tukaingizwa ndani ya Toyota Surf. Hatukufungwa kwanza. Sisi tukaingizwa, tukaanza kupelekwa around the town. So tunaona town iko busy, tukatokea mahali ni kama a former government office. Ngoja kidogo. Hapo watu wameanza kuwafuata na wanafuata kwa nini? Bado hatujaanza kufuatwa. So tunazungushwa tu town, sisi hatujui tunapeleka wapi. In fact tumekaa kwa kiti hivi hata tujafungwa. Tuko tense lakini hatuko tense, tunaona maybe si mbaya sana, maybe. Until tulitokea kwa hii former government office, kama office ya DC for example. Very huge complex, you can tell hii ilikuwa a former government office. Kwa sababu ya the compound. Hapo kufika hapo tunaona watu wamejaa. Kwa hii former government office ukiangalia ina mashimo kubwa ni kama imepigwa mabomu, RPG. So it's a disused office. Lakini katikati mali ile bendera ya serikali inafaa kuwa kuna ile bendera black na maandishi. Tukajua kwisha. Hasa kwa akili zetu tukajua hapa ndio mali ya execution sasa. Unaona? Kufika hivi masoja pia wamejaa wanajaribu control watu. So tukatolewa kwa hii Toyota Surf tukapandishwa kwa pickup kubwa sasa ya red. Iko na ile tire. Hapa chini iko na tire, tukaamba tukaekwa tire. Yule jamaa kaingia sasa ana hasira na sisi. Tukafungwa tena. Tulifungwa huko juu. Vizuri sasa. Hivi mikono hivi. Kama yani unafungwa wewe ni useless. You're useless. Baada hapo sasa, baada ya kufungwa sasa unajua nini, hatujui nini nitakufanyika. Mimi kaambia Wainaina hapa tunaenda kuliwa. Hata mimi nilikuwa nimeisha. Wainaina ananiambia hapana Mure, hakuna kukufa tunakufa. Naambia tunaenda kukufa. Yaani ananiambia hapa tu hakuna kukufa tunakufa, tunarudi nyumbani. Mimi nashindwa hapana. So akatufunga. So hapo ndio wakaanza speeches. Wanahudumia wananchi. Hawa sijui nini, wanaonyesha hizo mabunduki washika nazo. Washika na bunduki, hawa ni sijui wa Kenya, sijui nini. Tukiangalia pale kwa ile shimo huko, naona jamaa mfungwa tayari anangoja kuuliwa. Yuko ile jamaa alikuwa kwa tent, kwa net. Hiyo mahali ni shimo, bundi kama RPG napiga ni shimo. Mpaka iko na maji. Yuko na kamatres na nini, lakini ukiangalia inzi zimejaa hapo ndani, mbu. Sasa nikiangalia huyu anangoja execution. Hasa kama huyu anangoja na sisi. Lakini Wainaina ananiambia hapana. Mungu yuko na sisi, mpaka alikuwa na sisi. Mungu yuko na sisi. Mungu yuko na sisi. Hata hapo unajua hapo tulikuwa na watu hapo walikuwa wanavutwa hapa. Ndiye niona mtu akionyeshana kitambulisho yangu. Akaonyesha akasema akafanya ni huyu. Hata simba hapo ndio nini ile sanduku ile kwa yake ikatolewa, nguo zake zinaanza kutolewa hapo. Nguo zangu walikuwa wametoa huko kwa. So kwanza hapo ndio watu wakaanza kutufuata. Sasa gari katoka, watu wanaanza kutufuata. Wamama wanakuja, yule na kiboko anakuchapa, yule uko na anakurushia, yule anaweza ngumi anarusha kwa anarukia anakuchapa. Maskari wanatuprotect, wanajaribu kuwakanyaga, asi watu wanatufuata. Ndio wakati kwa town. Nilisikia mtu mmoja akisema huyu hao ni watu wa Kibaki wa Nyogwe. Kuna ile katoto, kale katoto, katoto kako, that boy must have been around less than 10 years. Kanaambia Wainaina. Kanaonyesha hii. Wainaina akamwambia tutarudi Nairobi. Defiantly. Sasa like mimi naambia Wainaina wewe tuko kwa shida. Mimi nilikuwa sauti nilikuwa namwambia Mure. One day tutarudi Nairobi. Tutarudi kwetu. Hata kufa tena aliongea Kizungu. Tena very nice Kizungu. Sio alisema nini? You are going to Mogadishu to be. So bado hujafika Mogadishu. Bado hujafika. Tuko town hiyo ni marka sasa. Hujafika. Sasa tukazungushwa watu wakitufuata. Sasa soja wanapiga ile takbir. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu. Sasa ile takbir ni watu wanazidi wakitufuata. Saa 7 ikafika ndio msikiti watu wakamaza sala. Ndio watu sasa wanatoka. Ile pasa 7 unajua sasa watu wanatoka msikiti ndio wanajoin hiyo crowd. Sasa ni mob. Hii mob inataka kutumalizia. Sasa askari wanajaribu kutu control. So tukaingia town na mama fulani ile kuisha tulikuwa tumeisha, wale soja wakatunulia maziwa ya ngamia. Wakatupatia. Mayago ya kwanza kunywa maziwa ya ngamia. Tukakunywa, asi watu wanatufuata, sisi tunakunywa wengi. Wale yule anapata chance of course atakurushia mkono, atamakurushia kijiti. Utapata mzee sijui kama mzee fulani hata nikaonea huruma. Anatoa kijiti hata anatuchapa kwa uso, unaona? Sasa mpaka Wainaina akamuuliza, "Wewe tumekufanyia nini?" Unaona? Yule anaongea Kiswahili, yule anaongea Kisomali. Sasa ile crowd tukapelekwa kwa bridge. Kupelekwa kwa bridge
hiyo ndio time by then nilikuwa nataka kujirusha, lakini sasa tumefungwa pia, tumefungwa pamoja. Sasa siwezi ruka. Wezi ruka. Kwa sababu ya huyu. Pale mwisho wa bridge tunaona mahali wameset kama kameza na microphone, ni kama mahali. Sasa mimi kwa akili yangu nikajua hapo ndio tunaenda kupigwa execution. Hapo ndio because zile vitu nishaona kwa media. So fortunately crowd imejaa kwa bridge, wale watu wakaanza kuhepa hapo. Tukaletewa pia chakula. Spaghetti imejaa kwa spaghetti, kwa paper bag. Akapatiwa nikapatiwa. Chakula saa ngapi? Hiyo pressure watu na banana. So gari kaanza kusonga pole pole, kidogo watu wasa wanaifuata, huyo gari katoka mbio. Vizuri ilikuwa na masoja. Tukaenda. Sasa sisi tunafikiria mambo imeishi wapi? By the time kaanza kuingia town nyingine, watu wanawangojea. Kumbe ni kama simu zishapigwa au wafu wanakuja. Kila mahali. Ukiingia tu nje ya town, tayari crowd ya watu inaongojea, same process. 4 towns tukafanywa hivyo. 4th town ndio tukaendelea na safari. Tukasema Muslims nasema alhamdulillah. At least after the 4th town. But after the 4th town, as tunaendelea na safari, because in long distances, ni kama unatoka hapa mpaka Mombasa. As tunaendelea na safari, wale masoja wakaanza kutongelesha vizuri. Mva gari ikafika mahali kwa water pan, kulikuwa na ng'ombe hapo zinakunywa maji. Wakaenda wakachota maji, wakakunywa, wakatuliza kama tunataka. Tulikunywa hiyo. Sisi tukakunywa. Because tuko na then tukaendelea, wakaingia kwa kichaka kidogo, hatukuelewa, tukafikiria tunaenda kwa pia executed. Wakatoka wakaongea, hatukuelewa wanaongea nini, hatukuongea wana discuss nini. Wakarudi kwa gari. Na umetuacha tu kwa gari. Sasa hatuwezi toroka because tumefungwa. Kuna bunduki hapo, si tuko kwa carrier. So vile walirudi wakatutoa kwa carrier, wakatuingiza kwa hii back seat. So back seat kuna driver, askari na maaskari wawili wametu sandwich. Alafu huko kwa carrier kuna maaskari I think wawili. So safari kaanza sasa kusonga. Then sasa wanatuongelesha vizuri sasa. They're talking very nicely. Wakaanza sasa kutry kutuongelesha vizuri. So mimi niko na ni chance, wakatuliza kama tungependa. Hapo ndio walituliza kama tungependa kwenda Muslims. So tukasema ni sawa, hatuna shida. Ndio wakaanza kutufundisha hii inaitwa nini? Kutufundisha nini? English kuandikia kuandikia la inaitwa nini? There's a name they use. Conversion. Ukisema hiyo ni ya conversion. So wanajaribu inaitwa, there's a word for it. So tukakuwa tunaisema, unajaribu kutufundisha, tunaisema, hatuisemi perfectly, tunajaribu tena, wanacheka, wanajaribu tena. So akasema sawa, kama mmejua ni sawa. So tunajaribu pia kukram, because in my mind I'm thinking hiyo ndio labda inaweza kutuokoa. Mpaka tukafika now the first kwa hiyo safari tukafika the first major town ambayo sasa huyu hakuwa anajua by then, but out of research that first major now city so to speak inaitwa Afgoye. Sasa Afgoye hapo ndo tulikulele spaghetti. Ina spaghetti. Town kubwa kama Malindi. Kubwa sana. Very busy, modern. Wow. Na imagine too what was going through your mind. Mulifika Mogadishu, nini kilitendeka? Tupeleke Mogadishu. Yenyewe unajua hapo tulikula chakula hapo, tulipewa chakula hata kukula. Unajua hata ukipewa chakula hata hapa taiti hakuna. Kujui inaenda kufanywa nini. Ndiye tukaigizwa tukaenda. Kuna siku tulilala kwa barabara. Katika kando ya barabara. Huu ndio hiyo. Tujui tulipewa nini tujifunika hapo kwa barabara. Sikumbuki. Lakini tulilala kwa barabara. Kwa hapo nje Afgoye kwa kila town wako na roadblock. Di asubuhi yake kama saa 11 hivi wakatuamsha, tukaingizwa kwa gari, ndiye tulianza safari. Kuanza safari tukafika mahali kama kulikuwa na uwanja hivi. Ndio Mogadishu sasa. Ndio Mogadishu sasa. Na hapa ndio ni simu alipiga jijini nini? Mkubwa wao alikuja atukujia hapo. Ndio akatupeleka kwake. Akapeleka sasa kwa mahali alikuwa naishi. Na hapo tulikuwa naishi mzuri. Hata nguo sijui ile tulikuwa nazo zikatupwa. Tukapewa ingine. Hazikutupwa immediately. Tulikaa hapo kama 3 days. Hakuna kutumekaa tu, tunalishwa tu. Unajua mahali tulikuwa mzuri. Tunalishwa mzuri. Hatujui what is happening. Wanakaa wanatuongelesha, wanacheka na sisi. So how is Kenya? Vitu kama hizo. Unakumbuka ile bubu? Alikuwa anatuonyesha hivi.
Mkule. Bubu. So they are, wako kind lakini tuko guarded. So kulala wanaweka chain kwa mguu. Kuenda kwa show you are guarded. Inafungwa hapo kwa pole, center pole. So kumbe at that point tulikuwa tunangoja mkubwa wa Shura Council, the chairman. So ile siku alikuja, I think after the third day ndio aka-order after kutongelesha nini, ndio akasema hizo nguo tumevaa to change na tuoge. So hapo ndio tukapelekwa tukaoga. Kumbe after kuoga ndio wale interrogators ndio wakakuja sasa. Ndio walikuja ile mjamaa kuuliza maswali. Kuuliza maswali. Maswali na kutupiga mapicha. Akiuliza wewe unafanya kazi gani? Nini? Uko na family? Nini? Unaitwa hivi? Na una rate kuanzia nini ulipeleka Gairile? Na una rate kuanzia Yesu ya kwanza mpaka Yesu kumefika hapo. Na usikose kusema kila kitu the way it is. On camera. Not on camera, they're just taking notes. Taking notes. Na wao wamekuja wako na printed notes kama hizi. Hizo printed notes ukiangalia ziko, unaona wamedownload, unaona majina zetu hapo, profession, sijui nini. Tayari washafanya research yao, background, wako na background information ya kila mtu. Wakati ile mkubwa yao alikuja, hiyo mkubwa yao alituambia hapa mtatoka, your government ikifanya 1 2 3 ndio mtatoka wapi? Hapa. Ndio mtatoka hapa. Alafu nakumbuka sana alituambia na mjue hapa hakuna ugali. Kwa hivyo mtatarajia ati mtakula ugali hapa. Hapa. Wakenya ni watu wa ugali. Mlikaa huko miezi mingapi, miaka mingapi? 19 months. 19 months. 19 months. 1 year 7 months. How was that experience for 19 months? How was your experience? Mimi at a personal level, of course, ili change as a person, unageuka as a person, unakuwa a different person. So to be very honest, hata by the time niliachiliwa, and hata leo hii, I am not the same person. Probably kama singeshikwa, kwa mahali nimefika kiumri, maybe my reasoning, my way of thinking, my way of doing things, ingekuwa a little bit different. Not a little bit, it would have been absolutely different. So this experience from a personal perspective, sijua inena nitasemaje, it has fundamentally changed my thinking, my way of doing things. Kuna positives, of course, kuna negatives. Physically, emotionally, so hizo zote changes ziko. Okay. Hiyo safari hiyo safari ilikufanyia nini? Hiyo safari inifanya hata mtu arudi nyuma sana. Alafu hata kufikiria uwezi. Unajua? Wewe unafikiria juu how utasurvive. Leo. Sahi utakuwa next minute. Hiyo dakika ndio huko hapa. Ujui next minute utafanywa nini. Kwa sababu wale watu mko na hawa watu si watu, you are not friendly. Mtu aweza maliza wewe anytime. Sasa ni kama hiyo kitu inirudisha nyuma kimawazo nini, na ikafanya mambo mingi sana itendeke kama chini kama saa ile sikuwa. Ni mambo gani unaweza kumbuka? Umeniambia mlikuwa mnapewa chakula kwa sahani, kwa sinia. Hebu tueleze hizo experience ya maybe vile mlikuwa mnakula, kama mlikuwa mmefungwa, mliishi pahali pamoja all that while. Wakati wote tulikuwa naishi mahali pamoja. Tulikuwa nalala pamoja. Tulikuwa tumefungwa mguu na mkono na padlock na mnyororo. Mkono mmoja na mguu mmoja inafungwa na mnyororo. Kanyororo kadogo hivi na mnyororo. Sasa hii mnyororo anaifunganisha na hapa nyingine. At there's no time zinapigwa padlock. Be straight forward hivi. Saa yote all the time uko hivi. Hii inapigwa padlock mpaka hapa wanapima. Najua wanapima. So hii mnyororo extra ni yako kubebana. Hii nyingine extra inapigwa na hapa. So hiyo mnyororo ni yako for the rest of your stay, your 19 months. Kwenda choo utakuwa unaenda choo hivyo, kukula utakuwa unakula hivyo, kulala utakuwa unalala. Kukula utajua utafuna. Unajua unaketi chini. Sasa ni kuchukua chakula hivi. Unaweka nini? Kwa mdomo. Kama ni chai unachukua hivi, unajaribu kukuda kidogo. Kama umefungwa. Kama umefungwa. Kama ni kwenda choo, vile umefungwa.
Ukienda choo umefugwa hivyo. Mlikuwa mnaenda haja wapi? Choo wapi? Choo kulikuwa na 2. Walikuwa wanatupeleka kila siku asubuhi. Lakini kuna zile siku watasahau. Lakini pia kwa sababu hiyo kuharahara na kujitumbo imeharibika, tunajisahau saa zingine hakuna time. Hapo kwa nini kwa seli yetu kwa kona tulikuwa tumeset kama kona. Na mwili umesema kama ni kujisaidia, kama kimeumana kabisa ni hapo kwa kona. Naam. Lakini asubuhi wanakuja. Lakini sasa zingine wanatuambia tu oshe room. Nakumbuka tuoshe room na hiyo manini yetu. Hiyo. Na unajua wakati wote hatakuwa na nguo. Tulikuwa naked. Hauna nguo? Hatuna nguo. Si mkubwa alisema muoge na hiyo tulinyang'anywa. Hiyo ndio hiyo story inaishia huko. Hiyo inaishia huko Mogadishu. Sasa Mogadishu imeishia huko, mkubwa iko huko kwa ofisi. Hajui nini inaendelea huko. Wakati sasa huku ni kuishi na filth. Umeelewa? Kuna siku walikuja wakafungua light, wakatuwekea light ndio mimi nikaona nungu wanashindonga kuna vitu zinatembea, kumbe ni maggots. Kunguni hujaongea. Kunguni sasa achana nazo. Kunguni hii ilikuwa ni order of the day. Kunguni hiyo ni order of the day. Hujaoga, unaona nywele hii inashikana kama inatoa kama mafuta. Let me tell you. So inashikana kama kiplastic plus whatever is there, sijui ni kunguni. So inakuwa mingi mpaka hii mafuta unaweza toa kama Vaseline. Unaifanya hivi unaitoa ndio upunguze. Siku anajua kichwa mtu inatoa mafuta. Siku anajua. Unajua unajua Blake hakuna time ya kunini ya kutoa brush. So ni wewe uchukue ile nini utoe hizo mavitu. Jazini waje pia zinakusumbua nasikia. Huko zimejaa sana. So wakati wowote wakati tulikuwa huko unajua kuna kuoga. Sasa choo tunaenda unapeleka twice asubuhi na jioni. Amuogi. Hatuogi. Hakuna uta ngapi. Na nani anakuambia hiyo maji ya kuoga? Hakuna. Hiyo mtu sifuraha yako ni adui. Sikani alikuwa akumaliza anytime. Alikuwa ananiambia kupiga mtu risasi kama kuwa kuku. Na seti ni normal kwa sababu sometimes kwa cells ungeona watu, ungesikia watu wanatolewa. Watu wanadragiwa, mnasikia huko nje kidogo kelele kidogo, sauti ya risasi. Sasa unajua tutashikana. Imagine ukisikia ile mmeshikana. Jamaa ameuliwa na hiyo story imeisha. Alafu akuja afungue mlango akuja waangalie. Fur inamaanisha fungua macho. Ili muangalie aone utaria. Okay, since amepiga mtu risasi wewe unasikia sasa nataka kuona unajisikia alafu atakuuliza Mula mzee how you feeling? Unaambia we are fine. But unatetemeka because kuna mtu ametoka, kuna watu wamepiga risasi hapo nje ya within the compound. Mmesikia kitolewa hapa, kuna yule mama swingine akapiga ngombe shit. Huyo ameenda, huyo mama ndio alipigwa tu moja akanyamaza kabisa. Hiyo story kaisa hivyo. So what stood out for you? What are some of the things that stuck in your mind? Instances or experiences? Sijui hata ni explain aje. Unajua uogi na vile uogi unakutim kama wax ina go inamaliza miezi bila kuoga. Sasa another layer sina glow hata kwa kichwa. Hiyo nywele hainyolewi, ndevu hainyolewi. I tell you ndevu ilikuwa imefika wapi? Tulinyolewa Meru. Tukirudi. Watu walikuwa wanaona kama hii ni watu wanyotoa wapi? Ni wanyama kutoka msituni. Meru ndio tulinyoa vitu ilikuwa. Hiyo kitu hata mtu hata kufikiria. Ile kitu na siwezi taka mtu mwingine akapate picha kama hizo. Hiyo shida tulipata huku. Only God knows. Nasema nikiambia mtu anaweza fika kama ni story. Kama mtu kama ni story tuambia. Hata mimi na mule tunajua vile tuliteseka huko. Na siwezi taka kitu kama hiyo tena. Ati ikuje kwangu aende kwa mtu mwingine. Hiyo kitu siwezi sahau. Vile mambo niliona siwezi sahau. Ni vile hata nikijaribu unajua unakaa sasa unajaribu to forget. Lakini kuna wakati mwingine naenda unakumbuka wakati tulikuwa Somali, just imagine God is great, tulitoka huko
vile mambo walitufanyia hawa watu, vile mateso walipata, vile kutupiga walitupiga magumi, unasikia po unaona. Saa ingine anakupiga, anakuja ukivugua, kama unajaribu kuvuga macho unasikia po. Kama wakati mwingine nijaribu kuvugua macho kidogo, hata mule alistuka, nikapigwa. Sasa siwezi kitu kama hiyo, kitu hata iko tu kwa akili zetu, lakini tunajaribu kuforget. Alafu, you know, that one notable thing you're talking about, and even me as a person, nilikuwa na make a lot of assumption. You know, as a Kenyan, a young man, I grew Nairobi, you know, we tuna take a lot of things for granted, including our lives. Kama ile siku ya marisasi, gerile, kwa hiyo nilikuwa very notable, hapo ndo nilijua human life inakuanga hivi, ni hivi. So hii tuko nayo, Mungu amekupatia, we take it for granted sana, una breathe, unakula, and we take it for granted that it is a right, ni yako, not knowing kuna yule amekupatia ambaye iko kule juu. Two, hii maisha tunaishi as a country, we take it for granted that we have a government, tunaenda kura, the peace that we have, we take it for granted sana. Paka tuwa as Kenyans tunajaribu ati kuipush to the extreme. Acha tupush serikali, wanajeshi watoke, acha tupush GSU watupige risk. I mean, ni kama tuko na adrenaline rush, tunataka kuona tukitip on the other side nini itafanyika. You don't want to see ukitip on the other side, because maybe I've seen it in my eyes. Tusitamani. Hii peace tuko nayo, hii amani as a country tuko nayo, unaona mabypass huko, maendeleo. I know we are always as Kenyans complaining and whining. Kila siku whining. Hata sisi we are about to whine, by the way, as Kenyans. Not knowing that we are blessed in so many ways. Tumepatiwa so much as a country na God. There's so much good for us. Kama tukiingia Mogadishu hiyo time hiyo vile na explain. Hapo kwa bridge ukianza kuingia Mogadishu, unajiona ni kama umeingia kwa sinema ingine, ni sinema. Kila building ni mashimo ya risasi, mashimo ya RPG, mashimo ya building yameanguka na mabomu. Ni war zone. Literally unaingia unashindwa. How are people living? Ukiona watu vile wanatembea vile wameisha. Ukiona for me at that time, unless maybe over the last 10 years, maybe wamekuwa na improvement. But as a country, we need to be a little bit more serious. Mimi nikiachiliwa, I was personally 45 kgs, nikishiko 75 kgs. You dropped 30 kgs. Yes. Saa hii niko 75, saa zingine nagonga hata 78. Kitambi ndio ile inisumbua sasa. Na talking of economic situation, uchumi ni mbaya. Uchumi ni mbaya, lakini hii kitambi iko bado. Enda kwa my social media. Utaona once in a while I'm smiling and going out there. I mean, it's not all gloom, surely. Sure. Haya. Hebu nieleze kuhusu hiyo Arafat kabla tuende hiyo phase nyingine ya hii conversation. So hii Arafat I treasured it. Hata tukatoka nazo, lakini yangu kuna ilipotea. But hii Arafat tukishikwa nayo ndio ilikuwa our first kitu ya kwanza ilitufungwa. Tulifungwa nayo. Kufika nayo hii Arafat ndio saa zingine kukiwa na baridi ndio blanketi yako. Unaona? Na hii Arafat ndio ile siku kwa bahati nzuri ama mbaya mtapata maji, for example mambo kunaenda kuona mkubwa. Hiyo siku hiyo ndio taweli yako. Na hii Arafat ndio nini, blindfold ukiwa pale ndani. Every time ile askari akipiga ile teke ile mlango, wewe itarusha ifunga sana kuiweka immediately. Hii Arafat ukienda kule kwa choo, ile choo maji ni chafu, kwa sababu ile choo tayari imejaa uchafu. Ile mtungi ya 20 liter unaenda kutoa hiyo maji, hii mtungi tayari imekuwa compromise na uchafu ya ile choo. So muhimu kwako ni ujisaidie kwa ile dakika kidogo umepatiwa, na make sure umetoka na 5 liter ya hiyo maji. Hiyo maji ambayo ni chafu ambayo imetumiwa kujipanguza nyuma. Tayari unaona hata hiyo mtungi hata imejaa hizo marks za vidole. Unaona zile choo za kanjo za kitambo. Ndio watu walikuwa unaona watu wanachora. Hivyo ndio wengine wamechora hata mtungi unaona. Lakini hiyo si muhimu. Muhimu kwako ni ile maji. Ile maji ukimwaga inatoa tayari, unaona tayari, sijui kama ni earthworms ama sijui place ilikuwa inajaa worms sana. Mimi sikuwa naelewa maji ilikuwa inatoka wapi. Sielewi kwa sababu tayari unaona unaona si ati ni kitu, lakini hauna time, unamwaga kwa hiyo 5 liter.
Ukifika kwa room either unaenda kama amekuja na hiyo maji kwa hii 5 lita yetu na hii 5 lita yetu, hii maji huwezi kunywa hivyo because vitu utazikula. So hii Arafat ndio kichujio yako kwa ile kikombe, ndio kunywe maji, ndio utoe hizi vitu. Nani? So hii Arafat ilikuwa na umuhimu sana kwetu because ilikuwa our every, na ndio toothbrush because plaque inaja because hakuna time unaoga. So by the time tuachilie kitambaa, kuna siku kitambaa nilikuwa nao ushago, nilikuwa nimefunga kwa paper bag, nikaifungua bado ilikuwa imebebana na kunguni kama mende. Kunguni zimejaa like anything else, inanuka, imekuwa nyeusi. Sasa hapo ndio nilisikia harufu yangu because nilikuwa nashindwa kwa nini nilikuwa nashikwa na kijiti, ama nilikuwa najiuliza kwa nini vile tulifunguliwa kulikuwa na distance na watu. Kumbe bado ni ile stage tulikuwa unatoa stench kama ya mnyama. Unaona? An animal. Hiyo kitambaa ilikuwa inanuka. Mpaka nikauliza hivi ndio tulikuwa tunanuka. Sikuamini kabisa. Ushaona mnyama ile umeweka kwa zizi. Kondoo ukiweka kwa zizi vile inakuwa. An animal. That was the experience. So hii kitambaa ilikuwa na umuhimu sana kwetu. Because, and then for us it was also a symbol of our freedom. Manake tulikuwa tunajua hiyo ndio kitambaa tulitoka nayo. So tulitoka nayo tulikuwa tunashangaa. Ndio mlifungwa ya kwanza umetoka nayo. Tumetoka nayo. Uko na jambo la kuongezea? Vile amesema, asema kama amesema mambo yote, lakini wakati unajua huko kwa choo, kule kwa choo, hiyo ya mafi, hata mafi ilikuwa imejaa kila mahali. Hata mahali unaenda pale ni kama hivi. Na most of the time nisikiwa nakiona hii maji tunakunywa na hiyo uchafu yote ndio ilikuwa kama most of the time tuwe na diarrhea. Ndio tulikuwa na hara saa yote. Hiyo condition tulikuwa naishi hapo ndani. Kuhara ilikuwa constant. Hiyo kudaria. Kuna wakati nimeshikwa na tumeshikwa msimi tu wawili maybe gidescent, unahara mpaka damu, unashangaa haya hii ni damu naona. Hata nakumbuka kama Mr. Mule one day alikuwa na hara mpaka damu. Hata mimi nilikuwa nimestuka sana. Nilikuwa nimeona kama anatuasha. Ndani yake tu niwe peke yako hapo. Unajua kuamka hivi ni shida. Anilete nimfuruta hivi. Ndio aweze kuamka. Hata kulikuwa shida nyingi sana. Kunipeleka choo militia wanasema anibebe. Nikubebe. Yeye yuko inchini ameshikwa hivi. Mimi niko inchini sijiwezi. Huyu jamaa lazima angangane, atangangane na yeye. Anivurute tuende mpaka kwa choo. Kufuka kwa choo hana nguvu, kwa hivyo nimeangukia hapo ndani hizo vitu huko. Alikuwa anaangukia huko. Ama jamaa wanashindwa ni kufanya nini? Kwa tuna mabunduki wana guard. Unajua wana guard saa yote wako hivi. Sijui kama ilikuwa ni hospital sasa ni bucket ya maji, ukapatiwa maji, animwage juu. Sasa pia nimeachilia kila mahali. Sio ni muoche. Akaniosha, akaniosha. Akanipa kila mahali mafi, akanibeba, akanirudisha huko kwa room. Ndio nikaenda blackout, nika conscious. Akazizia kama ina conscious. Sasa akalala hapo. Sasa mimi nikarudi kwa room. Asubuhi nikaamka nikaenda kuangalia kama kuna namna gani. Although kama hako Mungu alikuwako tu. Lakini alikupeleka hosi. Mimi sijui nilipelekwa wapi. Kitu tu nilijipata after kama one week kwa corridor, nikaamka naona jamaa yuko hapo kando ananishikashika ndevu. Unajua wakati angalia naona drip. Wakati waliona amezidiwa, ndi alitoka kwa hiyo room ya tulikuwa na hisi pamoja. Akapelekwa kando kwa corridor. Akalaliswa wapi? Na hapo ndiye nilikuwa walinipeleka hospitali. Siku moja walikupeleka hosi. Alikupeleka hosi na wakuja na madawa. Lakini hosi hata vile tulienda, daktari alikuja kwa gari kwa boot ilifunguliwa. Hiyo ni siku nyingine. Unajua these are different scenarios. Scenarios. So kuna scenario nyingine arthritis imenishika sijui mambo ilikuwa ni mingi. Unajua arthritis ni kawaida. Unajua hatuna viatu kwa floor. Na hiyo machenzi pia. Hiyo chain. Sasa hiyo arthritis lazima ikushike.
Na hata na hiyo arthritis hata saa hii iko tuko naye. Mimi miguu na sikia imeganda. Saa yote nasikia mguu umeganda. Umeganda. Yeah. Where? What was going on in the minds of your families? I'm sure kusema ukweli, our family ilitabika sana. Tuseme, nianze na mama yangu. I will say I was the breadwinner ya mama yangu and my family. Wakati tulishikwa na akasikia, sasa alikuwa akiniita Irogo. Sasa Irogo amesikwa sasa nitakuwa nasaidiwa na nani? Unasikia? Akau sasa mtoto yangu nitamuona tena. Akisiko na hiyo mawazo paka akawa mgonjwa. Unaona? Akalazwa hospitali hapa after differences tunaweza Kasarani. Ndio kaenda hivi. Akakufa. That's the August 2012. Nikikuja hata mimi wakati nikuja ni sasa nisidwa, wale wengine wamekuja. Wakati kwa list. Wale wengine wamekuja. My brothers wamekuja, my wife wamekuja. My bibi ya baba mdogo wamekuja. Sasa ndio nikanijiuliza, where is my mom? Kwa nini hakuja? Nikasika nikapigia my sister simu. Alikuwa ushagishagi. Fikwa fino ingine. Nikamuuliza, mama ako namna gani? Akaniambia, sijafika kwa nyumba. Sijafika kwa nyumba, sasa siwezi kuambia wewe. Nikakaa. Siku hiyo tulikuwa tumeenda, siku hiyo tulikuwa given handed over by the government. Tukaenda kwa my cousin, mnajua Eston. Ndiye tulienda kwa sababu hapa nyumba sina. Ile nyumba niliacha watoto yangu, wasichana waliolewa. Kijana naye vitu jijui alifanyana naye vitu nini, tukaenda kwa kasini yangu. Kwenda kwa kasini yangu ndiye mwingine tulifanya kazi na yeye. Hata walienda wakati tulishikwa walikuwa wakienda huko nyumbani kuona bibi yangu, family iko namna gani. Watu wale tulifanya kazi na hawa. Saa ile tumekaa hivi, akaniambia kwenye nimeenda mara mbili. Moja tulienda kusalimia bibi. Wakati huo mwingine tulienda majisi mama yako. Ndio nikajia hawa jamaa hataki kuniambia my mother passed. Lakini nilijiuliza kwa nini hakuja. Sidia tulikaa naye bibi yangu. Unajua wakati nilishikwa saa yote nilikuwa naambia alikuwa analia tu. Hata wakati alikuja hapa Nairobi kwa watoto yake walikuwa niambia akiachwa kwa nyumba ni kilio tu. Unajua alishindwa, sasa utafanya nini? Yeye ameshikwa, ndiye anapia watoto shule, ndiye anafanya kila kitu. Basi wakati hiyo Jidi alishikwa saa hiyo, blood pressure ikaenda juu. Alishikwa na sukari na magonjwa mengine sasa ikaenda hivyo, lakini wakati tulikuwa list tulikuwa naye hata tukaa naye about 4 years hivi. Okay. Tuka 4 years ndio akaga. Ni efforts gani your family was doing so that you at least get released? Sorry, walijua ni nyinyi kwamba mlikuwa kwa ile attack and you had been taken. How did they? Of course, that first night tukiwa attacked, my ex-wife was in Wajir. Though tuliachana, mutually it was a mutual separation. And that is an effect of all this. Yeah. Since alikuwa Wajir, vile by the time reports, wale askari wakipiga simu from Wajir boat to Wajir, so unaona information ilianza kufilter Wajir town. Within that night, tari hiyo kitu ilikuwa kwa news, BBC Kenya, hata all over the media. So my mzee by then was a branch manager pale Eldoret. So yeye akaiona kwa news, hata he was not prepared ali. So yeye ndiye akapigia that ex-wife simu, akamwambia ende kule kunaitwa nini pale Wajir hospital
Fortunately by that time some of the bodies zilikuwa zimeanza kuletwa, akamwambia ende pale confirm kama maybe one of the body confirm na the casualties in the hospital. Sasa akaenda ka confirm akasema hajaniona. So yeye ndiye aliconfirm that I'm not part of. So the next day BBC Somali ndio waka report that tumeonekana Marka tukizungushia the town of Marka. So that is when now it was confirmed to now family members that indeed we are now in Marka. And now we are in Somalia. Then by hiyo Sunday ndio again the militia wakatupiga picha wakatuweka kwa mitandao yao their handles. So then now there was a confirmation that sasa hata hakuna kitu ingine tuko huko. Okay. Okay. Upande wa militia, were they communicating with the Kenyan side? Communication ilikuwa, lakini ilikuwa initiated na both my mzee. Unajua mzee ilibidi ache kazi Eldoret. Ali resigned, like completely resigned. My mother was a teacher, also resigned. Because mambo ya kazi huwezi handle na huko kuna hizi pressures and movement. So mzee aka resign. But by then yali aka travel Wajia na mjomba fulani anaitwa mjomba Sofa. So they travel because sasa they don't know how to do na kumenyamaza tu. So waka make efforts, wakasafiri mpaka Wajia try to make efforts. Fortunately Dio Ruto pia was in Wajia. You mean district officer? Yeah, district officer was my colleague anaitwa Ruto. So Ruto fortunately wakati huo by then several months ilikuwa zishapita, kumenyamaza, nothing is happened. Kumenyamaza, nothing is happening. Hakuna nothing kabisa, kumenyamaza. Sasa kumbe Ruto kuna by then the militias had been moved kwa sababu ya Kenya KDF and the incursions that we had made. So walikuwa wamecreate a good buffer zone and some semblance of government ilikuwa imeshaanza, local administration ilikuwa set up. So wakati huo kulikuwa na ukame. So katika ile ukame wale wazee na chiefs wao na their local soldiers wakakuja mpaka Gerile again, wakaomba the chief kama ile mifugo yao inaweza pata malisho, because Gerile iko na malisho mzuri. Na pia since tunawapatia relief as a Kenyan, let's say the privilege of a citizen, unapata relief even from the government wakati wa ukame. So akaomba since mnapata relief pia mtugawie kidogo. Chief akamwambia hapana, mimi siwezi fanya hivyo until niombe ruhusa from my district officer who was again Ruto. Ruto by that time mzee pia ameenda Wajia, his domicile washapatana hata na Ruto. Ruto akaona chance, this is a chance, golden opportunity. Akaambia ule chief wake, waambie huyo chief na hiyo administration tutawapatia malisho, lakini kuna watu wetu wawili wameshikwa, Dio Mule na registrar wa Inaina. Waambie wa find out yuko wapi. Wakifind out sisi tutawapatia what they want. Immediately the next day jibu ikakuja, tutawasaidia. And the reason being part of the local administration, ule askari wao, Somali National Army, kumbe one of the askaris kitambo alikuwa amilisha soldier. So unajua for him it's a job. So akapata kazi pande nyingine. Akasema hata ashei kuwa part of our guards anajua. Na akasema apart from that, yuko na marafiki ambao pia wanayowachunga, naweza wapiga simu ni confirm. Akapiga simu indeed akaconfirm. So akakuja akaambia Ruto naye akaambia mzee, this is the situation. So immediately Ruto akapata the link ya communication ya hiyo communication na ule one of the askaris. The askaris now interlinked him na the leadership the militia. So that's how communication ika open up. So Ruto ku open up hiyo communication akareport kwa DC Otieno. DC Otieno cascade nasikia kaenda kwa RC nani, by that time alikuwa anaitwa Regional Commissioner Ole Serian. Unajua sasa ina cascade because you need permission, it has to escalate, and then in information imepatikana. So natari communication channels zimefunguka. Mzee yashaanza ku communication. Ika escalate to Ole Serian ika escalate to Harambee House nasikia kafika mpaka Kimemia's desk. That's where ikasimama. Lakini the person who provided the real push yenye now the issue really started rolling ni our former MP Mike Sonko. By then he was a member of parliament. So Mike Sonko knew me as a person. He knew me. So ile kunijua, pia alikuwa shocked pia nimeshikwa. By then ashakuwa member of parliament.
So kitu akafanya, akachukua hizo ma videos na all materials, yeye akazipeleka. You know, he was close to the former president. Yes. And the former, you know, the former government machinery as it were, and even our current president, you know, it was a team that he was very close to. Absolutely. So wakakaa chini, hiyo ndio kitu ikasaidia. You know, amepeleka kitu to the very top political leadership. So political leadership, unajua, is where the power is. So hii kitu ikisonga. So cascaded down, but by then Ruto now, you know, yuko na impetus ya kuendelea na that communication. But even as ilikuwa inaendelea negotiations, like my father alikuwa ananiambia, of course azina walikuwa wanakuja wananitisha mimi namba simu, kama unakumbuka. Mbona tupatie namba simu ya mama yako ya simu, napeana. Nikipeana kumbe wanapigia madhe simu usiku wa manane saa zingine. So akimpigia wanamwekea hapo masauti, maybe wanashoot mtu ama wana kill mtu ama kumtocha, hiyo mental torture. Ambia usipo negotiate vizuri, ambia serikali yenu hivi ndio tutafanyia watu wenu. So that was that torture was constant, especially for my mother. Mzee alikuwa anaweza kidogo sustain as much as anapigiwa simu. So saa zingine wao wanapiga simu, nasikia, alafu ni nyinyi as a family mpige simu, na unajua kuna cost. So hizi cost ziko borne by the family, you know, na hii si call ati ni call ni constant, lakini pia hawaweki sana because pia hawataki kwa monitored. Twist. But I remember hata tukiongea hata kama ile siku tulitoka na ule mkubwa na ile VX, ile simu vile tuliongea na Ruto for the first time kwa bush. Lakini tukiongea ile Ruto, ile simu ile is a very senior nini, ile simu alitupatia ilikuwa Nokia. Nokia kabambe. Akaongea nayo, kama unakumbuka vizuri sana, alitoa SIM card na akaitupa. Kama unakumbuka vizuri sana. Ni vile uko sikuwa najua sikuangalia. Alitoa SIM card na akatupa. Nikaongea. Ambao nipatie Wainaina, tukaongea. Wainaina akaongea kabla akachukua simu, akaongea, akamaliza, akatoka nje akiongea. Tukaambiwa tutoke kwa hii gari, tuingie kwa hii gari nyingine. But by the time akiongea, unaona? So there is how do you trace? Kabla mwende kuongea, mmetolewa kwa hiyo seli yenu, mmepelekwa hundreds of kilometers away in the bush. Ndio conversation ifanyika. Okay. Sasa wakati wetu tulikuwa tufikiria tumekuwa released. Tuachiliwa. Ka conversation. Kumbe ni conversation ilikuwa na 5 seconds. Kuhakikisha kwamba mko hai. Okay. Kuhakikisha tuko hai. Safari ya kurudi sasa ilikuwa namna gani? Safari ya kurudi tuliamshwa usiku kama saa 5 hivi. Mara nikasikia kitu mzee. Walikuwa wakiniita mzee. Walikuwa wanakukosea heshima bado wakikuita mzee. Kwa naita mzee. Mzee kamamka. Kabio niende nikaoge. Unajua nimefugwa tu. Si ati nimefugwa mahali. Tukaenda tukapelekwa kwa bafu. Hata mule akakapelekwa kwa bafu nyingine hapo. Tukaoga. Kutoka unajua unaoga namna gani umefugwa. Silifanya maji tu hivi. Unabanja kidogo tu hivi. Kutoka tukakaa chini. Wakaanza kufungua nini? Hiyo padlock. Ikakataa kufunguka. Ziko na kutu. Kutu imeingia. Ndio walianza kukata na kale kakiko naitwa nini? Hanso. Waanza kukata, wakata yote kafunguka. Na alafu akaenda kwa mule sasa. Akaanza kukata. Hata wakati ule walikuwa ananiambia niwasaidie, sina nguvu ya kukata. Ikata kukatika. Tukafunguliwa. Tukapatiwa nguo tukafa. Alafu tukafungwa tena. Nguo ni shati na shuka. Karudi wapi? Kwa nyile kwa ile room tulikuwa naishi. Kukaa kidogo tukasikia gari tukasikia gari imeingia. Ndio alafu akakuja wakatuita, tukaikwa kwa gari. Kwa boot. Nguo kwa boot. Tumefungwa kwa boot. Tunataka tukakaa mzuri. Tunako huko kwa boot. So, kama hiyo nakumbuka walikuwa wametupiga inaitwa nini? Hizi cuff. Handcuff. Ikutokiwa hivi. Na mmefungwa huko. Sasa gari kaanza chain ya chini waliacha. So mbuzi imefungwa na chains bado. Sasa wakazifunga vizuri, wakapiga bado padlock. Alafu na sasa gari kaanza mwendo. Kada asubuhi kafika. Umefungwa macho tu. Umefungwa na hiyo kitambaa yetu. Ikaenda.
kaenda. Wakati tulifika mahali wakatusika mikono, ndio walitutembeza kwa miguu dots mahali. Hata hiyo ingine nilikuwa nikitolewa na watoto wangu kama iko kwa miguu, miguu ilikuwa imeganda, hata ikidugwa usikii, hata ukidugwa usikii, umeganda miguu. Ndio wakati tulikuja hapa miguu ikaanza kusikia, kwenda hospitali kaanza kusikia mzuri, ukasikia unasikia usiku. Sasa kaona ni hiyo bibe kwa miguu. Nipeleke sasa, mmeingia Kenya, mlikutana na yule aliwasaidia D.O. Ruto ama mlitokea pande gani? Kuachiliwa kwetu vile nasema, you need to understand that we were not released in Kenya per se. The released ili happen, ukiangalia kwa map yako ya Somalia, just check your map, Google map. Ni town inaitwa Bardere. Bardere iko River Juba. Ukiangalia Bardere, where the bridge is ya Bardere River Juba, hapo ndio tuliachiliwa, inaitwa Lower Juba region. So hapo ndio tukitolewa hapo, tumepelekwa kwa mti, kumbe bado negotiations, last minute negotiations zinaendelea. Kumbe hapo ni malisho. Ilikuwa ni mambo ya malisho kwa sababu kulikuwa na ukame. Of course washamaliza hiyo mambo ya malisho, imeleta now allow negotiations now. Now hapo pia bado kuna last minute negotiations. After last minute negotiations kulikuwa bado na kukosa kusikizana kidogo, lakini fortunately that is what saved us. So from hapo tuko chini ya mti, vile tumetolewa, tumepelekwa sasa outskirts za town, tumepatiwa chai, tukakunywa, tukapatiwa spaghetti, tukashindwa kukula. Hapo ndio tukaambiwa now you are free. You are now free. Lakini tukifungua macho ni magari, ile Land Cruiser zimejaa hivi, maaskari wamejaa hivi, wamejifunga funga na mabunduki zao, wakubwa wote wako hapo. So ule mkubwa mwenye tulikuwa handed over Mogadishu, sasa ndio huyu yuko hapo, yeye ndiye anatuambia how do you feel to be now free man. So tukashindwa la kusema tu. Watu yenyewe wakati alisema from now you are free, kulikuwa kama saa 7 from so, now you are free. Mchana tukatolewa hiyo handcuffs, ndio wakati hii makali wakaanza ni wakafungua zote, nao wakajifunga hata wewe jua mtu. Alafu tukaambiwa tuingie kwa Land Cruiser, tukae back seats. That's the first time sasa tumekaa back seats. Sasa vizuri, unasikia unasikia sasa kama VIP. Watu stage gari 3 ndio tufika unaenda mnachijiwa, mnaingia hii sasa tuna drive, simu ikapigwa. Simu ya kwanza I remember ilikuwa DC Otieno. Kupigwa huyo askari, in fact he was a senior so member, ana drive very much mkali, hata anatuambia tusimchafulie gari. Alafu akatuambia kuna simu itapigwa, tuongee kidogo tumalize. Simu ya kwanza ikapigwa, DC Otieno akapiga, na kumbuka kitu kwanza aliniuliza, yes do you now believe that God is on our side? Nikamwambia yes sir, I do believe. Let me talk to Wainaina. Nikapatia Wainaina. Wainaina sijui aliongea naye nini, kwa amefurahi. Simu ikakatwa. Basi tunaendelea kudrive, nikaambiwa mama yako, simu nyingine inakuja ya mama yako. Hata tukaongea na yeye. Mama akapiga. Simu ikapigwa, nikapatiwa. Hello mom. Sasa the first thing ananiuliza, mko wapi? Mko wapi? Naambia mama hata sijui niko wapi. Unaona, namsikia huko analia nini. Akaambia ongea na mzee. Mimi nakumbuka tu ngeambia mzee, tuko free bana, we are free. Mzee namsikia huko tu anacheka. So I don't know kwa conversation kama walikuwa wamekuwa ni kama network call, wameshapigiwa simu, sijui nani amepiga simu. Nikapatia huyu akaongea nao pia, wakamconfirmia that you are free. Sasa hapo tumeanza kuamini. Unawe sasa imani imeanza kukua, lakini nikiangalia bado tuko mbali. Tuka drive mpaka kwa bridge. Kwa bridge ndio ile gari nyingine ilikuwa inasimama hapo. Kumbe wale jamaa wamekuja 2 days before, nao gari imegonga madirisha, ni imegonga. Kwanza vioo ndio sasa zimevunjwa za ile ma headlights. Kumbe wametandikwa hapo 2 days. Kwa nini wamekuja? Kwa kama watu non-Muslims au what have you. So tukaambiwa ingieni kwa ile gari. Tuka cross over the other side, tukaingia kwa hiyo gari. Watu tumekaa kwa back seat, wamekasirika. Pia nao ni madevu.
hatujui ni akina nani, pia si tuko fearful. Sasa kwa akili zetu tunajua hawa wanaenda kutumalizia kwa kichaka, ndio wakumaliza. Hii ni finishing sasa. Sasa pia sisi tuko rada kwa gari, unajua unajaribu kuangalia kama kuna chuma, kama kuna kisu, kama kuna bunduki. Nataka kuangalia nini ndio ya kudefend. Unaona hakuna. Gari inaanza mwendo, tuka cross bridge, kumbe tuko Bardere. In fact tukawauliza tunakumbuka wanaenda niuliza which river is this? Niuliza River Juba. Ya Juba. Alisema the mighty River Juba. The mighty. Kimto kikubwa kabisa. Kubwa ni kubwa. So mwendo ikaanza, hao majamaa wametukasirikia. Ndio conversation ikaanza polepole. Wanaanza kuuliza did they hurt you? Nini? Did they give you food? Ndio ile trust ikaanza kubuild. So kumbuka hiyo ni saa 7. As tuna build trust pia wao after several kilometers ndio tunaona wanapigiwa simu ama jamaa. Dio wakauliza Mula, nikasema mi. Who Dio? Nikasema mi. Nikashika simu, kushika ni wale wazee wa kwetu ma negotiators. Nishaongea nao part of the negotiations were going on. Realize sauti yake. Mimi nikafurahi, nikajua kuisha. Tuko free ukweli sasa. Nikapata aina hii akaongea nao. So ile tension kidogo sasa ikaisha. Hao jamaa katuambia lakini hii safari militia soldier bado ni wengi huko. Tuko kwa kichaka. Na hapa pia tunaweza shikwa ama tupigwe risasi tukifika kwa checkpoint yoyote. Since tuko na mandevu na tunaka bado wa Somali, tufunge tu ile Arafat. Tufunge ile tufunge. Na tusiongee. Wao ndio wataongea Kisomali. Juu tukijulikana tena sisi wa Somali tunaweza shikwa tena Audilians tena. So safari kuanzia hiyo saa 7 tuli drive for several hours mpaka saa 2, around saa 2 usiku. Ndio tukafika around, hiyo ni around over 200 kilometers ndio tufike. No, I don't know how many, but from saa 7 mpaka saa 2. Because na mimi nilikuwa hiyo ule clock ya gari I used to be very keen on it. Mali tulifika kwa kichaka, kuna gari tulikuwa unaona tunaingoja L touring ya wale jamaa kutokea hivi ni wale wazee wetu. Mahaga hapo tukaingia kwa gari tukatolewa kwa hii gari, wale wakapatiwa chakula because ilikuwa wakati wa Ramadhan. Wakapatiwa chakula, kumbe ni wazee wa Somali ambao wako related na wazee wetu wa Wajia. So ni hiyo process, hiyo handover is a process. So kwa 100 kuingia kwa ile L touring, kuingia ndani gari ni safi, tunaona ni chupa maji kila mtu pamoja. Ni maisha London. Fahari nyingine hatujaiona. Chupa ya maji. So hata wakati nilijua nao ni kama tunapelekwa nyumbani, ni wakati driver ile kijana driver akatuambia maybe ikifika 6 au saa 1 tutakuwa Wajia. Sasa nikaamini tunapelekwa nyumbani. Mimi bado sikuwa ninaamini. Leo ni watu wetu because pia sasa hapa kuna militias bado wamejaa. So from hapo alituambia ni 250 kilometers, tuko 250 kilometers to the border. Unajiuliza bado ndio walituambia tutapitia hii ma shortcut ndio tunahepa hizi militia. Sasa tunaingia mpaka kwa kichaka. By the time tutoke kwa kichaka tukaingia diff. Mpaka akatuambia hiyo kato tumeingia sasa tuko diff. Nikaanza kujiuliza hii si real. From diff tukaingia kwa kichaka tena. Kwa kichaka tunaona ma lights zinatupigia. Tukizidi kuingia kwa kichaka lights zinazidi kutupigia. Unajua hizo driver wetu ana drive anazima taa anawasha, anazima taa anawasha. Kufika kwa ile Ndrova ni GK. Nikiangalia ile ilikuwa yetu ya kazini. Kuingia hapo mimi hii maskari tunajuana. Mimi naona ni GK, unajua anatuhag, unaona askari anatuhag. Askari wanatuhag. Kila strangers, kila mtu ni stranger. DCI wanatuhag. Sasa nashindwa na saa hiyo pia umekaa chafu. Wakatuambia tuingie kwa gari tukakaa. Kwa akili yangu mimi kusema ukweli bado juu safari from hapo bado tukapiga safari around 1 hour tuko barabara. Vile tuliingia Wajia, sasa vile tuliingia Wajia County Commissioner's Office, unajua kwa ukuta imepigwa ile bendera ya Kenya. That is why I tell Kenyans people take it for granted because mimi vile niliona hiyo bendera, that is when you ndio nilijua sasa mimi niko nyumbani. Niko nyumbani. Hiyo bendera hiyo. Hiyo bendera unaonanga nao dio. Hiyo bendera unaonanga nao chief. Hiyo bendera hiyo. That's the most important thing. Na ndio we cross to border kidogo. As some of the journalists when wameenda nini outside the border. Hiyo bendera hiyo. Ukiashona hiyo bendera najua uko nyumbani.
No. So hiyo bendera gives you a sense of pride, a sense of direction, a sense of belonging. Yes, now I'm at home. Hiyo bendera unaona county commissioner Wajir, sikuwa naamini county commissioner Wajir, bendera. Nikajua sasa hapa hii ni ukweli sasa. Ukweli. Mlipewa Silver Star Medal. Yes, fortunately, and after much struggle, by the way, it wasn't an easy thing ati tu tulitokea kwa gazeti, gazetted. We had to do a proposal because nobody had proposed us. So I had to do a proposal. Proposals haikuwa even received na Minister of Interior. Nobody forwarded it, nobody received it. So mi nikachukua advance copy, imagine nikepeleka to the award committee, which was domiciled at the office of the Vice President. By then niliona kwanza majina zimetokea. Sasa kwa majina zimetokea za awardees, her names are not there. Now we are just from the deal. So me I couldn't believe it. Nikasafiri from Malindi nikaenda. Oh, and the reason you felt you deserved, yes, because you were government of yes. And ndio tumetoka from this ordeal tumekuwa handed over. So I'm wondering how we are not in this list how. Mimi nikasafiri, nakumbuka hata mzee alikataza, wachana na hii kitu, achana, wacha. Nikamwambia hapana, this is my right. So nikapanda bus a whole night, mimi ni mgonjwa nini, went to Nairobi, went to a cyber cafe, wrote my proposal. I have the proposal if you want evidence of it. Wrote the proposal, nikapeleka pale Harambee House. Kuipeleka Harambee House, young administrator kama mimi, just officers hawataki ku receive. Naambia kitu ni kwa received, I just need it forwarded by the PS to the other side. Anasema hii unless imeandikwa from Wajir, district commissioner Wajir, aandike ndio kuja Harambee House, sijui for bureaucracy, sijui ndio ifike huko lini. Mimi niko na hii mchezo. So nikachukua the same proposal, nikaenda to the award committee. So pale nikachange, nikaandika pale juu an advance copy. Ule mama nikamu-explainia kule Ministry of Interior, because she explained to me it is Ministry of Interior has to forward this. Nikamwambia kule wamekataa. Akaniambia usijali, I'm going to see this is an sumeandika hapa ni advance copy. As they are deciding whether they'll bring it or not, I'm going to receive this. So she received it. Because the list had come, ilikuwa ishatoka, so alikuwa amesema kama uko na views, dispute. Yes. So akasema hii nitaipeleka kwa committee. Ikaenda kwa committee, the next thing naona kwa gazette notice tumepata Silver Star. By Silver Star, you mean a gazette notice? The gazette notice is there. Gazette notice Number, we are number something. Number 15,428. That's the gazette notice number. Na it has a list of those to be awarded, Order of the Grand Warrior, Head of State Commendation, kuna Golden Jubilee Award, copy a Silver Star. Yes, the Silver Star of Kenya. You are 14 of you, and Yesi Mule Edward is number 13, and Patrick Wainaina is number 14. This was on 11th of December 2013. Sasa imagine from 2013, mimi nimengoja medal itoke wapi? Haitoki. Nikaanza kwenda kule kwa the award committee. Nikienda hata kufika kwa ofisi ni shida. You know, the roadblocks that are there. Wewe wacha. Now I'm just going to get to know where this, kama tunaweza pata hizi medals. Okay, hata kama president hata tupatia, but at least hata kama zitatumwa na post. It is on the gazette notice. You know, plus the certificate. Because mimi nahitaji ndio ni prove to people that at least nilikuwa awarded. Huko nje watu wanakuchekelea. Even my employees, my staff members that wale tunafanya nao kazi. Become a laughing stock. A laughing stock of people you work with because they feel like wewe umechezewa. You know, that's the language I get constantly. So huku umekuwa mocked na militias for 19 months. Now you are a free man walking around being mocked. You know, I mean, it doesn't feel all right. Wewe you know. So mimi nikaanza kuandika mabarua. I've written so many letters about that and about government reminders. Kama hii ni reminder, kuna moja hapo. Reminding the government of maybe kama the promises maybe they had made, among them being the medal. Yes. Hupati response. And it has been received. Hii at least niliandika last week. Lakini hii ni a reminder of so many other reminders I've done. Hii niliandika last week kwa received. I'm hoping, because nime-address to Honorable Kipchumba Murkomen, I'm hoping this time round, because this is a new regime that is people-friendly, kuna some concern, especially I saw the way the minister has been handling issues. I'm hoping this time round, hatutaangaliwa
as if we are strangers. You know, like the chiefs wale wa Mandera, they were not looked as strangers. Wameshikwa only 2 weeks. Since tumesuffer 19 months. 19 months. I'm expecting the minister to call us. I'm expecting even the president to give us some sort of appreciation. Kuwa, yenyewe as officers, Yes. mume come out showcasing the best of what we want a public officer to be. To be. That's what I believe, because that's what I've been trained. Both from the parental, you know, from the family to the time nimeingia into service. By the Yes. time, kama mzee, I'm a sub since 1978. Surely. For the system to just dismiss him and to just assume him as if he has not just hiyo service yenyewe, wacha ile kushikwa. Hiyo 1978 mpaka leo ni leo. As much as he retired 10 years ago, 10 years, yeah. he deserves some formal recognition. Yes. Juzi I saw the list ya national heroes. I was perplexed. Since that institution started, and by that institution, I remember 2013 as it was being started, tulikuwa tunaambiwa we will be used as a case study to see how people will be formally recognized as heroes. That's what I was told. So structures were put into place, the law was put into place, the regulations were passed. From the first awardees mpaka sahi, I think wamekuwa miaka 3. Sijaona jina yetu. Last around 2 weeks ago niko na majina zimetoka. So I got so worked up. That's why you wrote the reminder. Yes, I had to write the reminder. Surely we can't be this forgetful. We can't be, what do you call it? We can't have the tunaita selective amnesia. Ati tumewasahau. Nikaangalia the list of names. And to be very honest, from my own perspective, I was just seeing average Joes. And nikapiga simu pale kwa hiyo council. Na nikauliza, I'm so and so and this is what I've been through. And nikauliza ule mama, can you give me a definition at a personal level, your own personal level? Please give me a definition of your hero and of who you think a national hero is. She didn't have an answer. Akanyambia, yese, kwa sawa vile unasema ni kweli. Because nikamwambia mimi yale tumepitia na inaina, yale wale maskari ninajua wamepitia. Kuna people hata sahi wako on the other side, their families are suffering. For me those are part and parcel of what we call a national hero. Lakini kiangalia naona people awarded in the environmental sector, umepanda miti 2-3 ushakuwa national hero. Surely it doesn't make sense. For me, we are twisting, we are misusing the system, we are misusing our structures, and by that we are eroding our values. Ukiangalia strong countries like Israel, those strong countries wameweza ku strengthen their structures, their systems. That's why huwezi sieve through the system without without kuna vitu zinakuchuja within the system. So for us we are lowering our standards as a country. That nikipanda miti 3 ama kesho nikipigwa picha na Githeri in a line, in a line nikipigwa tu picha tu. What was your perspective, or how did you take that? That was a serious that's a serious indictment and a serious erosion of and kama kujidharau as a country, you know. That's not the best representation of what Kenya is. The best representation of Kenya is strong. Angalia the people who fought for independence. Angalia those characters when you see those black and white. Angalia the Wangari Maathais. You know, that is. Angalia even our late Prime Minister. Hiyo ndio caliber. The bar is so high. Now, and it is in that background we have talked about it for I think about 1 hour and a half. You've put it together in a 249 pages book. Yes, sir. Those experiences immediately I was released, I started jotting, offloading my thoughts before I forgot, because I realized I'll forget. But besides that, I needed to cancel myself, so to speak. For lack of a better word, I needed to cancel myself because I was in a mess, I was an emotional mess. Everything around me had crumbled. Families crumbling, systems crumbling. So I bought a black book and put those notes. Before I realized I had filled like 2 of them. So it is out of those notes that I decided to, let me retype.
By the time I typed, I realized I had written a book. So all those experiences, I usually call this a collection of my ghosts that were tormenting me. A collection of your? The past ghosts that were tormenting me. So any ghost that was tormenting me, I put it in words. You know, I put that whatever the experience from day one, in fact, the book is about the experience before we went to Guerrilla, the attack, what really happened, the journey as we have been speaking. It is well detailed in terms of the journey to Somalia, our experiences, the negotiation, up to the last day. Ukiangalia mpaka the last day we were handed over at family house. And there's even a page here, my epilogue, in terms of which in a detail my life after the whole incidents and how I'm living, how I'm taking life. Before we conclude, I need to say that I have seen this. I saw this picture. Yes, sir. Around that time. Yes, sir. It is the picture was taken by the militia, and it is a screen grab of the second video, which is the last video that was titled. What was it titled? I saw it. I have seen it here on the book. In the book, it is basically a screen grab. On a POW. Yes. Prisoners of war. That's how, yes, the last message. That's how they had titled the video. Just before we conclude, can you tell us more about this video? They used to release videos, propaganda videos, for that matter. Yes, sir. Who was recording them? There was a team of, they have a sort of, for lack of a better word, they have a department or a section that is primarily involved in that. And these are part of the interrogators, by the way. So there's the people who did the actual interrogation for us. They will come with, equipment that was, advanced equipment, and it was very structured in terms of when they're taking the videos, because we'll be given written statements, we'll be taken to rooms that were well laid down. You'll see mattresses laid around, curtains put around, apparently to... It's echo and lighting. Yes, exactly. You will see militia soldiers around guarding us, and you'll be given the written text. Like in the written text, because some of what the wordings was too intense, too intentional, no number, there's the power of the tongue. So there's no way you can read a statement that is saying that is allowing myself to say words to the effect that I'm going to die, for example, I'll be killed in the next 24 hours or something. So even as we read, we'll gamble with them and put a step of faith, either add or mix or whatever. But the written statement was supposed to guide and was meant to be read as it were. Okay. But we seldom, as we did that, we will of course twist and So is this you, Mr. Ine? Yes, it's me. This is you? Yeah. And this is you? Yeah, this is me. This is the first week in Mogadishu. First week. That was taken by the same section of the militias. So just to add on this book, the book is available in hard copy, and it is available at Nuria online bookshop. They have stores, they have physical stores. But if you Google Nuria bookshop, it will take you to their online bookshop where it's available and can be delivered anywhere across the globe. Yeah. But it basically details our lives experiences. The book is called Hope in the Face of Adversity, the harrowing account of my 564 days of captivity by the dreaded armed militia of Somalia. I have omitted the word there because we are not here to promote their agenda. Yeah, but here it is. And with what we have discussed here, is inside this book. Yes, it is. And much more, of course. Sounds like a movie, brothers. Brother and dad, it sounds like a movie. Ni kama movie. It's ni cinema. Ni cinema. Anyway, we appreciate your time and your confidence in our platform to take your message out there, and even call on the government to honor what you were given by President Uhuru Kenyatta on
11th of December 2013. Thank you. Ile kitu nilikuwa nikitaka kusema ni kwa kuambia our government headed by our excellency Daktari William Ruto watuangalie na macho ya huruma, waone ile shida tulipata huko, waone at least wajaribu compensate us at least, kwa sababu hakuna kitu tulipata. Vile tulitoka huko ndio tulikaa, na ile shida yote tulipata hiyo shida yote tulikuwa wafanyakazi wa serikali. Na hawa watu walikuwa wanatuambia hii shida serikali yenu ndiye inamletea hii shida yetu. Kwa sababu ndiye na speaker on the other side. Sasa serikali tuangalia na maisha ya huruma, at least they compensate us. Tunaweza furahia sana. Alright. And from my end, and just to close, mimi from my perspective kuna a lot of unmet expectations, unmet premises. Na mimi the only feeling niko now, just like my colleague amesema, mahali tumefikia, it has been 10 years. We don't have closure, by the way. We'll not have closure. Our families will not have closure. My children will not have closure. Hata our grandchildren probably will never have closure. Kama some of the small doables, because there's, in fact, they're small administrative doables. Okay? But I have the feeling that it is only the president himself who has this immense political power yenye tumempatia as citizens, who at the akiwa na grace, akipatwa tu na grace ya Mwenyezi Mungu, being a God fearing person, akipatwa na ile grace, there's nothing the president can do for us. True. There's absolutely nothing. He will just take a phone call. He might give him an instruction kwa barabara. And trust you me, the ministers will go running to make sure these issues within a day zimekuwa addressed and we have put the issue to closure. And probably hata hii kitabu naweza sema let it be, so that Kenyans wapate the story as it is. Thank you very much. I don't know, are you comfortable giving out your phone numbers? Yes, we are very comfortable. Yes. Please, tuanze. My phone number ni 0721 618 298. Registered as Mule Yese. Mule Yese. Yeah. Or Mayesi. Mule Yese. Yes. My phone number is 0723 922 634. Registers Frederick Kirugo Inaina. All right. Thank you so much, gentlemen, for trusting our platform to put your message out there, and we wish you the very best. And poleni kwanza kwa yale mliopitia from Tuko family. Poleni for those 19 months of harrowing experiences. But again, you're heroes. You'll get it. Thank you very much. Tunashukuru sana. We really appreciate, by the way. We don't take it for granted. Yes. Mami, we say thank you. All right? The other team members maybe wako kule ndani. We really say thank you. We don't take it for granted. Karibuni. Kutuita, it's not every day you get people doing that. Karibuni. Tumeshukuru sana kwa kutuita hapa. Susema the universe boomerangs, and whatever good si kawaida will always boomerang back to you. Absolutely. So trust you me, any growth that comes to us will definitely come to you, because we are all together. Tuko family. Okay. Thank you. Thank you. Tuko family. Hey, was that a script for a movie or a real life experience or experiences for these two? And probably others who also went through the same. These are the real heroes. We're not saying the others are not, but these deserve to be recognized as heroes. At least they got the Silver Star Medal gazetted, because they have not been given or handed over to them. So how can we recognize them? Tuko family, thank you so much for listening to this story. It is one of those moving, riveting stories that keep being etched in your mind for a very long time. My name is Horrifying, and this has been a special exclusive edition of Tuko Talks. Until next time, thank you for watching. Let's give them a thumbs up, because they are heroes.